Hey guys, maayong adlaw sa inyong lahat guys, no. Meron akong vlog ngayon guys, no. Ito yung Bose speaker guys, no. L1 Pro 8. Yan guys, oh, meron pa siyang bag. Tignan natin kung anong laman nito guys, no. Bose L1 Pro 8. Yan na guys. I-open natin to guys, no, para tsaka i-set up natin guys. Yan na guys, i-open na po natin ang Bose speaker. Yun, ang bigat guys. Mga nasa 15 kilo po yan guys. Ang bigat talaga ng speaker niya. Maliit pero mabigat. Yan guys, oh, nasa likod yung mid-range niya. Yan, i-open natin guys. Ito guys, oh, ano lang to, yung stand lang niya guys para mataas yung mid niya. Yun, oh, walang wire yan guys, oh. Isasakit lang yan. Tapos connect din sa speaker, no need wire guys. Yun, isasalpak lang guys, oh. Kailangan po nakakonect yun sa ilalim guys. Yun. At ito na yung pinaka mid niya guys. Full range pala to guys. Mid tsaka tweeter na to. Ang speaker niya guys ay nasa mga 4 inch siguro yun or 3 inch. Nagliit talaga ng speaker guys, pero ang lakas. Yun guys, oh, isasalpak na natin guys. Ayan na guys, mataas na po yung Bose L1 Pro 8. Guys, oh, mataas yung dyan yung pangalan Bose speaker. Yan, silipin natin sa loob guys, oh. Hindi makita. Yan, ang liit talaga ng speaker guys, pero ang lakas po nito guys. Yan na guys, oh, itatry natin to guys. Ipa-plug natin and then ayun. Yan na guys. Isasalpak na natin sa power guys, oh. Dito guys, oh, ipa-power on natin. Long press lang to guys. Long press. Ayan na guys, nag-power on na yung Bose L1 Pro 8 guys. Ayan, umilaw na. Yun guys, oh, press lang. Yun, digital pala to guys yung control niya. Ayan, oh, ikot-ikot lang guys. Mayroong reverb. Ayan. Ganda talaga to guys. Pwede din to guys, no, mag-download lang ng apps. Tsaka makontrol mo sa cellphone. Search mo lang yung Bose apps. Yan, ikot lang. Merong mute guys, oh, yun, mute.
tsaka selector input. Yan, instrument off, and then mic. Sa pangalawang channel guys, same lang sa channel 1. Press and then ikot. Mute. Yan, tsaka meron din selector input. Yan guys. Ito naman guys, sa control ng audio tsaka Bluetooth. Yan, press then ikot lang guys. Iba talaga si boss. Long press lang to guys, yung para Bluetooth. Yan, ready to pair. And then meron siyang line in tsaka selector sa guys, system EQ. Yan guys, yun live switch. Dito guys, dito try natin yung microphone. Mag sound check tayo sa microphone guys. Yan, meron tayong XLR input. Naka mic po tayo guys. Instrument off, balik tayo sa mic. Yan, tsaka volume dito guys. Pihitin mo lang yan guys. Yan. Meron ng signal guys. So nakita nyo yung green na indicator na ayun signal po yan sa microphone guys. Yan. Yes, iba talaga pa digital na guys. Iba talaga ng tunog. 1, 2, 2. Yan Shure PG48 po yan. Yan. Treble. Ito lang yung gamitin namin sa guys. Pag merong event sa labas. Yan. Tsaka i-connect lang namin sa cellphone yung control niya para wala na sa likod ang control guys. Nasa cellphone na yung control. Meron din tong apps guys. Yan. Sound check. Yan guys. Check, hey. At ito lang guys, Thank you for watching, and please subscribe my YouTube channel. Thank you guys. Thank you for watching.